Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah our last meeting ya untuk pelajaran kita ya. Hari ini akan kita saksikan ya yang belum kita tonton minggu lalu ya. Saya lupa ini apa. Linknya kalian itu ya. Lu hilang linknya ya. Minta tolong dikirim linknya lagi ya. Siapa? PC itu siapa namanya? Kalau di saya namanya Dewi gitu. Iya, Bapak. Salah, salah. Nah, ini ya. Kemarin sampai mana ya? Saya lupa. Terakhir siapa yang kita tonton? Siapa kemarin ya? Kita mulai dari bawah saja kalau gitu ya. Oke, kita mulai dari bawah saja ya. Nabilah. Ini kayak sudah ya, Nabilah. Nanti kalau sudah bilang ya, saya lupa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila Rahmawidiati. Today, I will present my research proposal titled The Influence of Islamic Leadership, Work Environment, and Work Motivation on Employee Performance at Muhammadiyah Gersik Hospital. Human resources are key factor in determining organizational success. Employee performance Oke, ya, ketika Anda bilang sumber daya manusia itu ya, human resource ya, resource ya, itu caranya ya. Dengan research ya, resource. Kemudian sukses ya, sukses. is affected by leadership, the work environment, and motivation. Indonesia's labor productivity is still low compared to other APO countries. Previous studies also show different and inconsistent results, which creates a research gap. Muhammadiyah Gersik Hospital is selected. Ya, kalau mau ngomong riset itu research ya, research. Ya, caranya gitu ya. Research. Because it is an Islamic basic hospital with high work intensity and good accreditation.
There are four main questions in this research. Does Islamic leadership partially influence employee performance? Does the work environment partially influence employee performance? Does work motivation partially influence employee performance? And do the three variables simultaneously influence employee performance? This research used several key concepts. Islamic leadership behavior. Islamic leadership is leadership behavior that prioritizes ethics and spiritual accountability. Work environment, all aspects surrounding employees that affect their work process. Oke, ya, jadi apa namanya? Bagus ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Kalau Anda itu English as your second language ya, artinya bukan native, maka pelan-pelan saja ya. Bacanya itu pelan-pelan saja ya. Biar bisa dipahami oleh audiens ya, karena memang bahasa Inggris itu bukan bahasa asli kita ya. Ini sudah bagus ya. Bila ya. Terus kita lihat Nabil. Enggak ada suaranya ya. Ini cuma saya yang nggak dengar apa kalian dengar dengar nggak suaranya? Tidak, Bapak. Enggak ya. Nah, Nabil saya nggak tahu ya ada apa dengan recordmu ya. Ini nggak ada suaranya ya. Kemudian kalau bisa jangan pakai handphone ya Nabil ya. Ini jadi kecil begini ya. Oke, kita next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will present my research titled The Influence of Halal Knowledge and Halal Awareness on Purchasing Decisions of Consumer at the Korean Slaughterhouse, Sidoarjo. Next. Background of the study: Indonesia is the world's largest Muslim majority country with 269 million Muslim out of 281 million people. This makes the halal sector a highly promising market. The government through connects and BPJH continues to strengthen the national halal ecosystem in 2024. The halal food and beverage sector grew by 68%, contributing significantly to national economic development. Halal meat is considered a credential good, meaning consumer cannot verify its halal status even after consumption. Therefore, they rely heavily on credible halal certification such as those issued by BPJH. For this reason, halal knowledge and halal awareness play an important role in influencing purchasing decisions. However, in the case of RPH Korean, many consumers, especially butchers and traders,
still choose in illegal slaughter service, which becomes the core issues of this research. Next, the problem statement. The study addresses three key research questions. Number one, does halal knowledge influence purchasing decisions among consumers at Oke, Yudhistira ya. Jadi lumayan lah ya, sudah bisa terdeteksi kata-katamu ya. Paling apa tadi, knowledge ya, knowledge. Jangan terlalu ngedok ya, knowledge ya. Kemudian ini ya, apa namanya? Jadi usahakan ya, ketika kalian present itu ya pakai baju yang sesuai, kan begitu ya. Kayak mau main sepak bola. Ya, saya aja walaupun kadang-kadang apa, kalau kelas pagi itu buru-buru gitu ya, dia tetap ganti baju ya, nggak terus baju seadanya ya. Nah, satu lagi yang kurang dari kalian ya, eye contact ya, akan juga kita bahas ya. Lihat rekaman pelajaran yang bagian how to present kemarin ya. Jangan lupa eye contact kepada audiensnya ya. Jangan terlalu sibuk membaca tulisan. Oke, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kisha Zara. Today I will present my research title and exploration of Muslim consumer perception of halal certified food kebab rakyat in Surabaya. Next slide. Slide 2. In this section, I explain why this research matter. The halal industry is growing fast and global institutions play an important role in monitoring halal practice. Muslim consumers also care about halal product and this influencer their behavior. In Indonesia, halal certification has become increasingly urgent, especially for MSMEs. Kebab rakyat is one example of an MSME that already has halal certification, making it a relevant object for the study. Next slide. Although halal certification is important, there is still limited research focusing on how Muslim consumers perceive halal certified MSMEs like Kebab Rakyat in Surabaya. We also don't clearly know how halal certification affect the performance of traditional kebab product. Additionally, practical recommendation for MSMEs on how to ask halal certification as a marketing strategy are still lacking. Next slide. Oke, ya ini sudah cukup bagus ya, case saya. Kata-katanya sudah cukup terdeteksi ya. Nah, kalau Anda kesulitan mengucapkan MSMI gitu ya, dipanjangin aja sekalian ya. Kan tinggal kalian
bilang medium and small enterprises gitu ya kan. Itu malah lebih mudah diucapkan kalau menurut saya ya daripada MSMI ya gitu malah gitu repot ya. Nah, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Maulana Alifio bin Sofat. My student ID is 2208119413 and from the Islamic Economic Program at University of Surabaya. Today I will present my research entitled The Influence of TikTok Influencer Content and Influencer Trustworthiness on Gen Z Purchase Intention Toward Halal UMKM Product in Surabaya. Next slide is background. The study motivated by several important developments. First, TikTok has become the world's fast growing platform, and Indonesia is now its largest user base with more than 557 million users. Gen Z represent the most active demographic, making TikTok highly influenced channel for digital promotion. Second, many halal UMKM in Surabaya rely on TikTok to promote their product. However, only a portion of the business hold official halal certification. Third, a growing number of influencers use fake terms such as halal no part or safe for Muslim without presenting verified certification. This product reduces consumer trust, particularly among Muslim Gen Z. Because of this issue, it's necessary to examine whether TikTok content and influence trustworthiness truly shape purchase intention toward halal UMKM product. In the research gap arise from inconsistent finding in the literature. Early study suggests the trust in influencer has little effect due to widespread misinformation on TikTok. In contrast, more recent studies such as the Space Session 2025 and Luo in 2025 to demonstrate that short video content influencers trust strongly affect purchase intention. Furthermore, exciting research does not specifically address the combination of halal UMKM. oke ya sudah lumayan ya siapa Livio ya. Ya dia aja ini ya. Tapi ya, dia rapi ya pakai batik segala gitu ya. Nah, keren ya. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Tapi ya laki-laki itu ya kalian ya kurang ya. Apa namanya? Eye contact-nya ya, eye contact sama audiens ya. Jadi itu sangat penting ya. Selanjutnya Good morning, everyone. Today I will present a research proposal titled Analysis of MSME's Awareness on the Importance of Halal Certification in Ngawen Village, Gresik Regency. This study aims to understanding how will local MSMEs recognize the importance of halal certification and what factors influence their awareness.
Background: Indonesia as the largest Muslim majority country requires halal certification under law No 33 tahun 2014. Halal certification is not only for religious purposes but also build consumer trust and strengthens market competitive. However, many MSMEs owners still lack pro Oke, siapa yang tadi? Siapa yang tadi? Saiful ya. Nanti tolong diperlancar lagi ya. Speakingnya ya. Memang itu butuh latihan ya. Tapi makanya ya jangan sampai terbata-bata begitu ya. Latihan gimana biar agak lebih lancar. Dan saya nggak tahu kenapa videomu ini nggak bisa nongol closed captionnya ya. Sehingga kalau saya sih ngerti apa yang Anda sampaikan ya, tapi kalau mesinnya kan nggak tahu ya, dia bisa memahami perkataanmu atau tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Adelia Levi Susanto and today I will present my thesis titled The Effect of Service Quality and Past Experience on Repurchase Intention through Customer Satisfaction in Muslim Fashion. Background: according to State of the Global Islamic Economic 2024 and 25, the global Muslim fashion market reached $327 billion in 2023 and is projected to grow to $433 billion by 2028. Indonesia lies by the Ministry of Industry 2025 as the third largest player in the global modest fashion ecosystem, has a significant Muslim population exceeding 207 million people, menurut data BPS tahun 2024. Next. Ya, itu sudah oke tadi ya sebetulnya ya, sudah terdeteksi cukup bagus oleh mesin ya. Cuman kenapa tadi endingnya itu tiba-tiba menurut BPS tadi ya, jadi harus konsisten Inggris ya. Memang kadang-kadang kalian itu harus ini ya, nggak ada ya, nggak ada, kalian belum ada kewajiban harus ikut konferensi internasional itu belum ada ya. Itu kalau jadi dosen itu wajib ya, jadi harus ikut konferensi internasional paling nggak setahun 1 kali ya. Nah itu kayak begini ya, presentasi gitu ya di hadapan orang banyak walaupun online. Tapi kalau bisa offline lebih seru lagi. Kemudian ini saya nggak tahu kenapa wajahmu nggak tampak ya, Adelia Levi ya. Gimana audiensnya mau lihat ya, yang mana Adelia itu ya. Ini siapa tadi? Dung 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 tadi ya. Tadi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang sudah nanti bilang ya, saya lupa sampai mana urutannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today I will be presenting my test proposal
the influence of product quality, packaging design, and awareness on purchase intention of non-halal label perform on Muslim consumer. Before that, my name is Muhammad Amarullah from the Islamic Economic Study Program. Okay, next. Background of study: Indonesia, according to a report made the Statistical Research Department 200 2025, the perform market revenue Indonesia from 2019 to 2030 showed a consistent upward trend over 10 years and is expected to peak at $500 million in 2030. Oke, ya saya nggak tahu kenapa Amar masih bingung ya, padahal sudah membaca teksnya ya, kenapa kok masih bingung ya. Tapi secara umum sudah terdeteksi ya kata-kata, tapi ya jangan bingung sendiri begitu ya. Nah, harus bahkan yang bagus itu ya, ketika kalian riset itu seolah-olah kalian bisa mempresentasikan ya, kan ini risetmu sendiri gitu ya, jadi mempresentasikan walaupun nggak ada PowerPoint-nya. Nah, itu yang bagus ya. Jadi how can you explain ya, walaupun misalkan kan, karena kadang-kadang begini ya, kalau lagi ada conference itu ya, nanti kalian tiba-tiba sama moderatornya tuh diingetin gitu ya, sorry mister, your time is only 10 minutes again gitu ya, atau 5 minutes again gitu ya, atau bahkan 1 minute gitu ya. Nah, itu kalian harus bisa tuh, misalkan slide-mu tinggal 2 gitu ya, 1 slide jadi sak kalimat, itu kalian harus bisa ya. Jadi lagi pula yang menguasai slide itu kan dirimu sendiri ya, kecuali kalau memang kamu bikinin slide untuk orang lain, nah itu beda ya. Tapi kan ini tulisanmu sendiri, jadi Anda harus mastering your own research gitu ya. Jadi jangan nampak bingung sendiri gitu ya, Amar ya. Oke, nanti lain kali semoga lebih lancar ya, Amar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ajeng Putri Rahayu. Today I will present my research. My title of the research is The Influence of Halal Awareness, Product Quality, and Masculinity in the Buying Interest of Muslim Male Consumers Gen Z on Halal Skincare. Okay. Chapter 1. Chapter 1 is a background, problem identification, research scope, problem statement, research objective, and research benefit. A background: the skincare and cosmetic industry, in Indonesia has grown rapidly in recent years. As a Muslim majority country, the halal aspect plays an essential role in consumer purchasing education. The halal lifestyle trend has become increasingly popular, especially among Generation Z. Nowadays, men are also showing interest in skincare, not only women.
The concept of masculinity has shifted from traditional toughness to modern self-care awareness. Problem identification. Health awareness among Muslim Gen Z male is still low. Only 8.11% consider health aspect when pushing skincare. Ini dari kuesioner yang saya sebarkan pada 2 bulan yang lalu. Product quality is the dominant factor influencing purchasing. Oke, ya, sudah cukup lumayan ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa malah lebih gampang bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris ya. Itu bahkan menurut orang asing ya. Jadi memang bahasa Inggris itu dia itu namanya bahasa itu kan kebiasaan ya. Jadi nggak bisa terus kalian menganggap bahwa semua C itu dibaca K gitu ya. Jadi kayak CAKE jadi cake gitu ya. Terus kemudian Anda bilang chapter ini berarti chapter gitu ya. Nah, itu beda lagi artinya ya. Capture itu menangkap ya. Nah, jadi memang bahasa Inggris ini susah-susah gampang ya. Artinya memang kalian harus banyak belajar ya. Nah, jangan berhenti ya. Maksud saya itu walaupun mungkin nanti kalian sudah selesai kuliahnya ya, jangan berhenti belajar ya. Ini insya Allah terpakai. Ya. Apalagi kalau Anda orang Islam, wah saya itu masih belajar bahasa Arab ya, itu penting. Nah, jadi Ajeng nanti usahakan kalau bisa nggak pakai bahasa Indonesia ya. Nanti kalau Anda ikut conference ya, itu terus tiba-tiba ada keluar bahasa Indonesia. Itu diketawain sama yang lain ya. Ya jadi malu nanti ya. Apalagi kalau ada bulenya ya, kalau ada bulenya tambah sungkan ya. Terus gimana Pak? Saya lupa vocabulary-nya. Nah, jadi caranya ya ketika kalian lupa. Tapi ini kan aman ya. Kalian sebetulnya kalau lupa tinggal baca ya. Beda lagi kalau memang kalian nggak punya pegangan langsung ngomong gitu ya. Nah, kalau kalian memang nggak punya ininya ya, apa namanya? Vocab-nya kurang ya. Coba pakai kata-kata yang lebih sederhana ya. Gitu ya. Jadi misalkan kalian lupa mau ngomong masak itu apa gitu ya. I want to masak gitu ya. Terus lupa itu masak itu apa ya bahasa Inggris ya. I want to put the rice into the fire gitu. Kalian ingatnya itu gitu ya. Itu aja yang dikatakan ya. Yang penting apa bulenya ngerti gitu ya. Put rice to the fire. Yes. You know. Oh, cooking. Nah, gitu nanti bulenya sendiri yang ngajarin ya. Oh, masak toh maksudmu itu masak toh gitu ya. Cooking. Oh yes, nah gitu caranya ya. Jadi ganti ke kata-kata yang kalian kuasai. Nah, tapi nanti kalau waktumu lebih, memang tentu Anda harus kalau bisa memperbanyak vocabulary ya. Gimana caranya ya? Sering-sering nonton Inggris ya, sering nonton film Inggris ya, lagu Inggris ya. Itu sambil bersenang-senang sambil belajar ya. Oke, Ajeng. Sekarang kita ke Dede ya, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today I will presentation about my research. Before we start the presentation, my name is Dede Nicola August. Student name is 220811944139. The Honorable Lecturer of English course, Mr. Dr. Arashi Fahrullah SOS MSE. Today I will start the presentation. About background, e-commerce dominant in Indonesia based on a TikTok shop.
The critical role of online review is in building trust. Emotional aspect in online review, emotional polarity. Problem identification. Number 1 is consumer weakness in online shopping, limitation in previous research focus. Number 3, lack of exploration into emotional aspect of halal product on TikTok Shop. In the next slide about problem limitation, this research is limited to the exploration of emotional aspect and subject types in online review halal product on TikTok Shop. This research focus on how consumer emotion, such as sense of security or doubt regarding halal product, appear in review and influence the level of trust and purchasing decision. Sudah cukup lumayan ya, Dede ya. Cuma memang di beberapa part ya Anda harus diperhalus ya. Ya, misalkan tadi sebetulnya mesin sudah bisa mendeteksi kata-katamu ya, Dede ya. Anda tadi bilang such as gitu ya, such as-nya sudah terdeteksi dengan baik ya. Tinggal diperhalus aja ya. Nah, lagi namamu aja bahasa Inggris ya. Dede Nicola August, gitu ya. Jadi memang harusnya bahasa Inggris bagus ya. Oke, next kita mau lihat siapa ini ya. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Ilham Maulana, a student of Bachelor of Islamic Economic Study program at the State University of Surabaya. Today, I would like to present my research proposal entitled Muslim Consumer Perception and Preference Toward Fitness Center Service, Comparative Analysis between Sharia Gym and Commercial Gym using Muslim Consumer Behavior Approach. Next slide. Let's begin with the background of this research. First, from an Islamic perspective, maintaining physical health is not just a lifestyle but a form of worship, ibadah to stranger or pity or taqwa. Second, we are currently witnessing the gym fever phenomena post-pandemic. Health awareness has surged. This is evident from over 317 million hashtags of #gym on Instagram and interestingly the rising trend of #ShariahGym. However, there is a significant market gap. Indonesia has an 87% Muslim population, yet the fitness market is dominated by commercial gyms like FTL or FitHub Gym. The problem is Shariah Gym are scarce, while commercial gym often fail to meet specific Muslim needs, such as privacy and the protection of aura. Therefore, there is an urgency for an in-depth analysis to understand how Muslim consumers perceive these two options and what drives their choice. Based on the background, next slide. Based on the background, I have formulated three main research questions. First, how do Muslim consumers perceive fitness center service in Sharia gym versus commercial gym? Second, what the preference of Muslim consumer when choosing between these two types of gym? And third, what are the key factors considered by Muslim consumer in selecting this service? Ya, very interesting ya. Both the presenter and also the thesis ya. Jadi tesisnya sangat menarik sekaligus presenternya juga menarik tadi di awal bagus loh ya, Ilham ya. Cuma lama-lama jadi membaca ya. Tetap bagus yang seperti
gayamu di awal tadi ya, itu bagus sekali ya, bisa menyampaikan poinnya, gitu ya, sambil tetap eye contact kepada para pemirsa ya. Saya sendiri jadi tertarik karena saya belum pernah tahu tuh ada gym syariah ya. Ya. Padahal rata-rata orang mau nge-gym itu memang mau lihat ini ya, tante-tante senam ya. Aduh, mohon maaf ya. Memang kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi menarik sekali judul ini ya, very interesting ya. Pembimbingnya siapa ini? Nggak kelihatan ya. Oke, very good ya. Nah, teman-teman, saya mohon maaf ya, hari ini memang saya majukan karena jam 10 saya harus berada di tempat lain. Ini saya rasa cukup sampai di situ dulu ya, pertemuan meet-nya ya. Tapi jangan khawatir ya, nanti yang lain ya, yang belum kita tampilkan akan saya kasih feedback sendiri ya. Saya kasih feedback sendiri. Tapi di luar meeting ini ya, nanti akan saya beri feedback khusus ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, kalau selama 1 semester ini ya sebetulnya nggak 1 semester juga ya. Setelah UTS sampai UAS ya, saya ada kesalahan ya. Semoga kalian cepat lulus ya. Insya Allah semoga tercapai cita-cita ya. Baik yang mau kita, atau mau bekerja, atau mau punya anak mungkin ya, atau mau kuliah lagi ya. Nah, itu S2 industri halal siap menampung kalian ya. Nah, oke begitu ya. Kita semoga masih bisa ketemu ya. Selanjutnya mungkin nggak di perkuliahan ya, tetapi ketemu di meja ujian ya. Semoga kalian semua sukses ya. Mbak PJ nanti tolong tulis ya yang belum saya kasih komen ya, karena nanti akan saya kasih komen besok ya. Baik, kita akhiri dulu ya perkuliahan kita pada hari ini ya. Semoga kalian tidak berhenti belajar bahasa Inggrisnya ya. Dan kalau nanti ada kesempatan, coba ikut conference ya. Barangkali kalian mau lanjut S2 ya. Atau kalian mau menyampaikan risetmu itu di konferensi. Nah, itu seru ya. Kita tutup dengan akhir majelis ya. Subhanallah. Nanti saya kasih tambahan untuk yang belum saya komen ya seperti itu. UASnya bagaimana UASnya? Nah, nanti dulu ya. Saya belum mikir ya pertanyaan apa ya. Penting ya, karena bahasa Inggris ya belajar ya. Sudah ditutup ya. Oke, gitu ya. Makasih ya perhatiannya ya. Ketemu lagi semester depan, insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.